Hi guys, this is your trainer Will. So kandungan hari ni, I want to talk about contract of employment ataupun kontrak pekerjaan. Okay, sekarang ni lot of people are going for contractual job sebab company tak sure boleh tak ambil seseorang tu untuk permanent, bukan disebabkan orang tu tak perform, tapi because of the pandemic situation, business tak tentu ada profit ataupun loss. So to be safe, employers sekarang they go for contractual job. So hari ni saya nak explain ataupun emphasize beberapa perkara yang bila kita dapat contractual job ataupun pekerjaan kontrak, some of things yang kita kena check dalam kontrak sebelum kita sign. Okay, perkara pertama adalah joining date and also end date ataupun tarikh kemasukan dan tarikh tamat kontrak. Perkara ni amat penting sebab bila first of all dia akan menunjukkan bila you kena start kerja dengan company itu dan juga bila kontrak you tamat. So you kena understand bila there's tarikh tamat kontrak, maksudnya lepas tarikh hari itu you tak perlu kerja dengan company itu and company itu tak perlu bayar you gaji selepas hari yang tertera pada tarikh tamat kontrak lah. Tetapi ada setengah company dia akan renew kontrak ataupun memperbarui kontrak you bila ada keperluan bisnes, bila ada keperluan your talent lah, bila perlukan service you. So it's always good bila you check tarikh masuk dengan tarikh tamat kontrak, seminggu ataupun 2 minggu, kalau boleh sebulan sebelum tarikh tamat kontrak tu, you boleh check dengan HR whether your contract akan renew ke tak. Kalau renew, bagus, congratulations. Tapi kalau tak renew, it's always good for you to prepare untuk mencari kerja baru. Okay. Perkara kedua adalah you need to check your gaji, whether you're entitled for allowance ataupun you're entitled untuk OT, dan juga berapakah cuti tahunan you, cuti MC berapa, and adakah you entitled untuk cuti compassionate, cuti maternity, maternity I think by right employment you dapat lah, usually females kan. Paternity, cuti paternity, marriage leave, macam compassionate leave macam saya cakap tadi, things like that are you entitled. Sebab I tengok banyak pekerja kontrak ni, bila diorang dah start kerja lepas 6 bulan baru nak tanya HR, I ni entitled untuk marriage leave ke tak, I entitled untuk compassionate leave ke tak, ataupun I entitled untuk paternity leave ke tak, things like that. So at that point of time it's too late bila you guys nak check dengan HR. So it's always good for you to go through the contract bila you dapat first time contract and also check your entitlement. Okay. Perkara ketiga pula, notice period. Okay, what I mean by notice period kat sini adalah bila you nak berhenti kerja, katakan you dalam pekerjaan dalam kontrak, tempoh kontrak setahun dan you dah kerja 6 bulan, tiba-tiba you dapat better offer daripada company lain. So bila you dapat better offer dari company lain, like any one of us, you akan of course apply, you akan take the opportunity and jump to the company. Okay, so bila you nak berhenti kerja, you tak boleh resign 24 hours just like that. Hey, I want to resign, I nak berhenti hari ni and because I ada kerja baru. Setiap kontrak dia ada notice period. Okay, walaupun some of the contract HR mungkin lupa nak tulis, you can tanya mereka what is the notice period. So setahu I, biasanya contract notice period ataupun tempoh notice untuk berhenti kerja adalah seminggu. Ada company 2 minggu, ada juga paling lama seminggu. Biasanya kontrak ni I think paling lama I pernah tengok seminggu, tapi depend jugalah, certain company bila position you crucial sangat, dia akan bawa kepada 1 to 3 months, 1 kepada 3 bulan. So bila you dapat kontrak tu, it's very important for you to know what is your notice period also. So the notice period tu bukan untuk you saja. Katakan company nak tamatkan kontrak you awal, diorang pun kena sepatutnya beri you notice sebulan, yang sama macam you lah. Katakan if you need to provide 1 month notice, company pun kena provide 1 month notice sebelum diorang relay you off lah. I tak nak cakap terminate, cuma dia nak menghabiskan kontrak sebelum tamat kontrak you. Okay, if the company tamatkan kontrak you without proper notice, you can ask for compensation, pampasan, and if the company tak provide, you boleh bring that thing to labor court lah. But most of the time I tahu usually big firm, big companies, they usually provide notice period, and in fact bukan saja notice period, additionally mereka akan provide compensation juga, pampasan. Okay, so 3 benda tu yang macam saya cakap tadi adalah very important for you to check sebelum you sign any contract of employment ataupun pekerjaan kontrak, supaya bila you dah lepas sign nanti, you are obligated ataupun you have to terpaksa follow and obey kepada
terma dan syarat yang tertakluk dalam kontrak itulah. You dengan employer both side kena obey to that particular contract. So let's say katakan bila you speak dengan HR and then HR cakap your benefit semua, and then bila you buka contract it's contradicting, dia tak sama macam apa yang HR cakap. Always check with the HR sebelum you sign the contract. So because bila you dah sign and you lepas tu you nak baru you nak check, it's already too late. Some HR they will actually acknowledge dan tukar. Some of them akan cakap tapi you dah sign, this is black and white, you dah sign, so this is what we need to obey lah. So it's always good for you to read, go through, baca kontrak tu betul-betul, dah faham. Kalau tak faham masa baca, tanya HR, biar HR explain, and betul, you make sure you betul-betul faham, and then you sign the contract. Okay? Okay. The purpose kenapa saya buat video ni sebab some of things that I noticed untuk pekerja-pekerja, and also some of the people yang approach I via Facebook and also my LinkedIn, diorang tanya if my company is doing this to me, what should I do? A lot of cases juga diorang tanya I. So all the first thing I will ask them to do is that refer balik contract, because anything you nak fight against your employer ataupun you nak demand anything from your employer, it's based on your contract, kecuali you are bound to the Employment Act lah. Okay, so I hope this video membantu anda, helpful for you guys. If you have any questions ataupun if you need any HR help or support, you can always you can find me via Facebook or LinkedIn, and I'll be gladly trying my best to help you out. Alright, then terima kasih banyak-banyak, and I'll see you in the next video.